ni Duniani Leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Sherehe za sikukuu ya Eid al-Fitr zaadhimishwa leo nchini Tanzania. Hali ya wasiwasi yazidi kutanda Israel kufuatia mashambulizi ya pande mbili. Amnesty International yakosoa juhudi za uokozi katika shambulizi lililofanyika March kwenye mji wa Palma, Msumbiji. Hujambo, haya ni matangazo ya Duniani Leo kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Naitwa Meri Mgawe, nipo tayari kukuarifu yanayojiri ulimwenguni kwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Tunaanzia huko nchini Tanzania ambapo sherehe za sikukuu ya Eid zimeadhimishwa leo nchini humo, huko waumini wa dini ya Kiislamu na Watanzania wakiaswa kudumisha upendo na kusameheana, kwani mafundisho katika Uislamu yanataka mapatano, kusameheana na kujali wengine, hasa masikini. Nampisha mwandishi wetu Idi Uwesu kwa taarifa zaidi. Swala ya Eid al-Fitr katika viwanja vya Mnazi Mmoja hapa Dar es Salaam. Wakazi hapa wamejumuika kuswali swala hii kitaifa na kuhudhuriwa na Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa. Tusifurahi kwa kiasi cha zaidi tukasahau misingi ya dini yetu na miiko ya kufurahi siku kama leo. Kwa tukizingatia haya na maelezo yote ambayo Sheikh wetu ameyatoa hapa kama kiongozi wa dini, ni muhimu sana tukazingatia. Ujumbe katika swala hii ukiwa ni kudumisha upendo, kusameheana pamoja na kuwajali watu wengine, hasa wasio na uwezo. Haya mambo matatu, ndugu Waislamu, yalikuwa ndiyo sifa za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na huu ndiyo ujumbe wa hutuba yetu ya leo. Muunge aliyekukata, mpe aliyekunyima, msamehe aliyekudhulumu. Baadhi ya waumini walioshiriki swala hii wamezungumza nasi na kutoa ujumbe kwa Watanzania katika sikukuu hii ya Eid al-Fitr. Wito wangu kwa Watanzania wote ni siku ya furaha, ni siku ya kutembelea wagonjwa, ni siku ya kutembelea mayatima. Tukae pamoja, tule, tufurahi, tuache yale mambo ya anasa yasiyofaa ya kwenda kwenye mabichi. Kama alivyosema shehe wetu hapa, watoto wa kiume kuchanganyika na wa kike haifai, wanakwenda kwenye mambo yasiyofaa kabisa. Kwa hiyo wazazi, kwa kweli tuwe makini na hilo kwa watoto wetu. Kwamba leo ni siku nzuri, siku ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Pia ni siku ambayo hatutakiwi kufanya mambo mengi yale mabaya tukaharibu funga zetu tulizozifanya mwezi mzima. Leo ni siku ya kula na mayatima. Leo ni siku ya kugaia maskini. Leo ni siku ya kusherehekea, yani iwe kinyumbani zaidi. Tudumishe amani, upendo na utulivu katika nchi hii yetu. Hali ilivyo tuendeleze hivyo hivyo. Walioswali jana, walioswali leo, wote tuwe pamoja. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania wazidi kudumisha mustakabali mkubwa wa kusimamia walimu wa madrasa katika vitongoji mbalimbali, hususan vijijini na mijini. Vijijini kumekuwa adhimu kupata elimu ya dini ya Kiislamu. Ibada ya funga ya mwezi wa Ramadhani inahitimishwa leo baada ya siku 30 za saum, na leo Waislamu kote duniani na hapa Tanzania wanasherehekea sikukuu ya Eid, huku ujumbe ukiwa ni kuhimiza upendo, kusameheana, lakini kuendelea kuliombea taifa amani, upendo na umoja. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Uwesu, Sauti ya Amerika. Jumbe bora kabisa, kudumisha upendo na kusameheana. Wakati hayo yanaendelea huko Tanzania, huko Mombasa pia Waislamu wameswali swala ya Eid leo, na ripota wetu Mombasa Sama Mohamed anasimulia mambo yalivyokuwa mjini humo. Hapa ni Ronald Ngala, mojawapo ya viwanja ambapo Waislamu wametekeleza ibada maalum ya swala ya Eid al-Fitr, hii ikiashiria kukamilika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Walifika kwa wingi, wakubwa kwa wadogo, wanawake wakiwa nyuma yao kwa ajili ya swala hii. Awamu hii Waislamu waliruhusiwa kufanya swala ya pamoja
japo wakizingatia masharti ya kuzuia maambukizi ya COVID-19. Ingawa hivyo, Waislamu Kenya waligawanyika, kundi moja likiswali hapo jana, wengine wakifuata agizo la kadhi mkuu Kenya Ahmed Mudhar. Hili limeibua maoni mbalimbali. Hii mambo ya mgawanyiko ya masala ya mwezi lazima iangaliwe, kwa sababu leo Waislamu wengine wanasali na wengine bado wanafunga. Ujumbe kwa ndugu zetu Waislamu ya kuwa tuzidi kushikamana, tuwe na umoja, kwa sababu tukiwa na umoja basi hata wale viongozi pia wataifanya kazi yao iwe rahisi. VOA imezungumza na baadhi ya waumini kupaya maoni yao kuhusu Ramadhani hii. Wallahi nawatakia kila la kheri, Eid Mubarak kwa Waislamu wote ulimwengu na waloko Kenya, na inshallah Mwenyezi Mungu atuondoshe maradhi haya, inshallah atuepushe kwa kila mazito yote inshallah. Maisikitisha, mwaka jana alikuwa hatukupata nafasi hii, lakini safari hii alhamdulillah Bwana Uhuru kidogo akatulegezea kidogo, tukapata nafasi tukaweza kukutana kama hivi. Maana yake kwa tukutana tena mwaka jana ikawa haina raha, lakini safari alhamdulillah tufurahi. Alhamdulillah, Ramadhani hii imepita vizuri. Ukifananisha na mwaka jana hatukupata fursa ile ya kutangamana na kufanya ibada, lakini alhamdulillah safari hii tumeweza kufuata masharti. Waislamu kote duniani wamehimizwa kwa pamoja. Mbunge wa Jomvu Badi Twalib akihimiza uwiano katika mataifa ya Afrika Mashariki. Rwanda, wanatoka Burundi, wanatoka Uganda, hakuna mahali popote pale ambapo tuweza kusema kuwa watu wanatakana wawe wataweza kuachana. Tukiangalia ndugu zetu kama wale ambao wako Kongo, batoto ba Kenya na batoto ba Kongo bote ni batoto ba Mungu. Kwa hivyo tunafaa kuishi population yote kuwa kama kitu kimoja. Baada ya kukamilika kwa swala muhimu ya Idul Fitri, Waislamu wanatarajiwa kujumuika baadaye mwakani kwa swala muhimu ya Idul Adha. Kwa niaba ya VOA tunawatakia Waislamu wote kote duniani Eid Mubarak. Salma Muhammad, VOA Mombasa. Wamarekani wengi pamoja na Rais Joe Biden wanasherehekea tangazo la kupunguza masharti ya kukabiliana na ugonjwa wa COVID-19 lililotolewa na vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC, ikiwa ni pamoja na kuruhusu watu waliopata dozi kamili za chanjo kutovaa barakoa nje na baadhi ya maeneo ya ndani. Abdu Shakur Abud na ripoti kamili. Akizungumza katika sherehe kwenye bustani ya White House ya Rose Garden, Rais Joe Biden alisema hapo jana Alhamisi kwamba ni siku muhimu kwa Marekani katika vita vyao virefu kupambana na virusi vya corona. Just a few hours ago, the Center for Disease Control and Prevention. Saa chache zilizopita, kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC kilitangaza kwamba hakiwashauri tena wale watu waliokamilisha chanjo zao kuvaa barakoa. Na ushauri huu mpya haujalishi ikiwa uko ndani au nje. Na ninadhani tumefikia hatua hii ya kihistoria hivi leo kutokana na mafanikio ya kipekee tuliyofanya katika kuwapa Wamarekani wengi kabisa chanjo kwa haraka. Hata hivyo, Rais Biden amewahimiza wale ambao hawakuchanja bado au wale ambao wamepata dozi moja peke yake kuendelea kuvaa barakoa hadi pale watapokuwa katika hali ya usalama. Wataalamu wa afya wanasema mwongozo mpya uliotangazwa jana ni hatua muhimu ya kurudi tena katika maisha kawaida kabla ya kuzuka kwa janga la corona zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Hata hivyo, mkurugenzi wa CDC Rochelle Walensky akizungumza kwenye mkutano wa ikulu juu ya COVID-19 kabla ya sherehe hizo, amesema mambo mengi yametokea na ametoa wito kwa watu bado kuvaa barakoa katika mikusanyiko mikubwa ya ndani kama vile ndani ya mabasi, ndege, hospitali, viwanja vya ndege na jela. In the last 2 weeks, the cases in this country have dropped by a third. Mnamo wiki hizi mbili idadi ya wagonjwa nchini imepungua kwa theluthi moja. Mnamo wiki mbili zilizopita tumekuwa na ongezeko la chanjo na hivyo kuweza kuwapatia chanjo watu wote, hata wale wenye umri kati ya miaka 12 na 15, na tumepata matokeo mengi ya kisayansi kuhusiana na chanjo. Kufuatana na takwimu za CDC, karibu Wamarekani milioni 154 au zaidi ya 46% wamepata angalau dozi moja chanjo dhidi ya COVID-19 na zaidi ya wengine milioni 117 wamekamilisha chanjo yao. Licha ya mafanikio hayo, magavana na wafanyakazi wa afya wanatumia kila mbinu kuweza kuwahamasisha Wamarekani waliobaki ambao hawajachanja bado.
Na katika baadhi ya majimbo, maafisa wa afya wameanza kampeni nadra ya kuwafikia watu wenye matatizo ya afya na ulemavu kwenda nyumbani kwao, kwani hawezi kwenda katika vituo vya kuchanja. Devele Leflor, muuguzi katika wilaya ya Almeida ya jimbo la California, anasema watu wanafurahi sana kuwaona nyumbani kwao. Wanashukuru sana, hawaamini kwamba kwa hakika tunakwenda majumbani mwao kuwapa chanjo. Kwa hivyo imekuwa jambo zuri kabisa. Juhudi hizi zote zikifanikiwa, wataalamu wa afya na maafisa wa serikali wanasema zitawezesha Marekani kurudi tena kikamilifu katika shughuli zake za kiuchumi na maisha ya kawaida mwishoni mwa mwezi wa Juni. Abdul Shakur Abud, Sauti ya Amerika. Na jeshi la Israel limesema katika taarifa yake kwamba vikosi vya ardhini vimeungana na vikosi vya anga katika shambulizi kwenye ukanda wa Gaza mapema leo Ijumaa. Wizara ya Ulinzi ya Israel imeandika katika mtandao wake kwamba wanajeshi wake hivi sasa wanashambulia ukanda wa Gaza. Lakini baadaye walieleza kulikuwa na taarifa za ndani zisizo sahihi na kufafanua kuwa wanajeshi walikuwa wanafyatua makombora kutoka ndani ya Israel. Katika taarifa ya video jana jioni, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitoa onyo kali kwa kundi la Hamas. Nasema tutatoa malipo makubwa sana kutoka Hamas na makundi mengine ya kigaidi. Tunafanya hivyo na tutaendelea kufanya hivyo kwa nguvu kubwa. Israel wamethibitisha kwa shirika la habari la Reuters kuwa hawajaona ishara zozote za vikosi vya ardhini kuwepo ndani ya eneo hilo, lakini wameripoti kwamba kutumika kwa silaha nzito kumekuwepo na dazani za mashambulizi ya anga. Wakati ghasia zinaingia katika siku yake ya 5, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilitangaza kuwa limekubali kukutana Jumapili kujadili hali baada ya mipango ya kuhakikisha mkutano huo kucheleweshwa, baada ya mkutano huo kucheleweshwa kukiwa na wasiwasi kutoka Marekani. Serikali ya Ethiopia imejitetea hii leo kutokana na ripoti za kupokonywa kibali cha kufanya kazi nchini humo cha mwandishi wa habari wa gazeti la New York Times Simon Marks. Ofisi ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed imesema kwamba haihusiki na jukumu la kutoa au kuwapokonya waandishi wa habari vibali vyao vya kufanya kazi. Msemaji wa ofisi ya Waziri Mkuu Bilen Seyum ameliarifu shirika la habari la Reuters kupitia barua pepe kwamba jaribio lolote la kuhusisha tukio hilo na waziri mkuu ni kuhujumu utaratibu wa taasisi ya kitaifa. Kampuni ya kusafirisha mafuta katika kanda ya mashariki ya Marekani, Colonial Pipeline, imetangaza hii leo kwamba imeanza kusafirisha kwa ukamilifu mafuta katika vituo vyote katika kanda hiyo baada ya upungufu wa wiki moja kufuatia shambulio la udukuzi kwenye mitandao yake. Shambulio hilo ambalo lilikuwa kubwa kabisa kutokea katika miundombinu ya nishati ya Marekani lilisababisha taharuki katika majimbo ya kusini mashariki ya Marekani, ambapo bei ya mafuta ilipanda na waendesha magari kukimbilia kujaza mafuta kwenye magari yao na kusababisha milolongo ya magari kwenye vituo vya mafuta wiki nzima hii, ikiwa ni pamoja na vituo vingi kuripoti kwamba vimeishiwa na mafuta. Idadi ya watu waliofariki kutokana na wiki mbili za maandamano yaliyokuwa na hasia dhidi ya serikali nchini Colombia imefikia 40 wiki hii, wakati wakuu wa miji mikubwa wakionya kuongezeka kwa wagonjwa wa COVID-19 kutokana na maandamano hayo. Maandamano yenye hasia yalichochewa na mpango uliokwisha futiliwa mbali wa serikali kuongeza kodi yalianza Aprili 28 mwaka huu. Maafisa wa jimbo la kaskazini mashariki mwa India la Assam wanasema kwamba dharuba kubwa ya radi ndiyo iliyosababisha vifo vya ndovu 18 wa msituni katika jimbo hilo. Afisa wa wanyamapori wa jimbo hilo Mark Yasaba amesema kwamba ndovu 14 wamepatikana na wanavijiji jana Alhamisi wakiwa wamefariki mahala pamoja juu ya mlima, na wengine 4 wamepatikana maeneo mbalimbali ya msitu wa Kundoli. Waziri wa misitu na wanyamapori wa Assam, Parimal Sukilibadia, amesema hii leo kwamba serikali ya jimbo imeamrisha uchunguzi wa kina kuhusiana na tukio hilo ufanyike. Wanavijiji waliogundua ndovu hao wanasema huenda waliuawa na radi Jumatatu usiku.
Kwa jina naitwa Geoffrey Mbilinyi, ni CEO wa GNM Cargo ambao ni wasafirishaji wa mizigo kutoka China kuja Afrika Mashariki. Kwa kifupi, kampuni ya GNM Cargo imeanza mwaka 2010 ikiwa na ofisi nchini China, mji wa Guangzhou, na Tanzania, mji mkuu wa Dar es Salaam. Baadaye tukaja tukafanikiwa kufungua ofisi nyingine nchini Uganda. Kwa kipindi hicho tulianza na wafanyakazi nchini China, tulikuwa na wafanyakazi 5, na Dar es Salaam tulikuwa na wafanyakazi 1. Tukaja Uganda tulikuwa na wafanyakazi kama 5. Lakini kufikia sasa hivi GNM Cargo tuna wafanyakazi zaidi ya 200. Kwa hiyo tumeweza kuhudumia wateja wengi sana kwa wakati mmoja. Sehemu ya pili ya matangazo haya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Na katika sehemu yetu ya pili tunaanza na taarifa kwamba wakandarasi wazungu walipewa kipaumbele katika kuokolewa kabla wenyeji weusi katika operesheni baada ya shambulizi la mwezi Machi lililofanywa na kundi lililokuwa na silaha linalojulikana kama Al-Shabaab kwenye mji wa Palma nchini Msumbiji. Hiyo ni kwa mujibu wa shirika la Amnesty International. Katika ripoti yake iliyotolewa kufuatia mahojiano na watu weusi 11 walionusurika, Amnesty jana imesema kwamba hata mbwa waliokolewa salama kabla ya watu weusi kwa kutumia helikopta zilizowatoa raia kwenye hoteli walikokuwa wametafuta hifadhi. Kampuni binafsi ya Dakika Advisory Group ya Afrika Kusini ilitarajiwa kuisaidia serikali ya Msumbiji kupambana na kundi lenye silaha na pia ilihusika katika operesheni ya uokoaji, imekanusha shutuma hizo. Mwanzilishi wa DAG, Leon Dyke, ameliambia shirika la habari la AFP katika majibu yake kwa maandishi kwa tuhuma hizo hazikuwa sahihi kabisa. Hata hivyo, ameahidi kutoa taarifa baadaye leo. Marekani ina wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mivutano ya kisiasa na kikabila kote nchini Ethiopia, huku wizara ya mambo ya nje ya Marekani ikisema leo Washington itafanya kazi na washirika wake ili lipatikane sitisho la mapigano katika mkoa wa Tigray na kutoa msaada wa kuwajibisha wote waliokiuka haki za binadamu. Mwakilishi maalum wa Marekani aliyeteuliwa hivi karibuni katika pembe ya Afrika, Jeffrey Friedman, amerejea kutoka katika ziara yake ya kwanza jana Alhamisi, ambapo alizitembelea Misri, Eritrea, Sudan na Ethiopia. Maelfu ya watu wameuawa na maelfu wengine wamelazimika kukimbia makazi yao katika mkoa wa Tigray tangu mwezi Novemba, wakati kundi la Tigray People's Liberation Front TPLF lilianzisha mashambulizi kwa majeshi ya Ethiopia. Wanajeshi wa Ethiopia na kutoka nchi jirani za Eritrea wameshutumiwa kwa maafa makubwa yaliyosababishwa na mauaji katika mapambano dhidi ya kundi hilo la waasi. Ethiopia inasema ina nia ya dhati kuchunguza ukiukwaji wa haki za binadamu, na nchi zote mbili zimeahidi kuondoa wanajeshi wa Eritrea katika eneo hilo. Katika habari nyingine, bunge la Zambia limevunjwa siku 90 kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Bunge limefanya kikao chake cha mwisho Jumatano na karani wa bunge alitangaza kwamba litavunjwa rasmi leo. Katiba ya Zambia inataka bunge kuvunjwa siku 90 kabla ya uchaguzi mkuu. Zambia itafanya uchaguzi mkuu Agosti 21. Wakati huo Uingereza imechangia dola 703 katika programu ya demokrasia inayosimamiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo kabla ya uchaguzi huo. Litaunga mkono uchaguzi wa kidemokrasia wakati likihakikisha uhalali na haki katika utaratibu wa uchaguzi. Rais wa Zambia Edgar Lungu anagombea kuchaguliwa tena, na hapo awali alihakikishia washirika wake wa kimataifa kuwa na uchaguzi utakuwa huru na haki nchini humo. Mchakato wa kufanyia katiba marekebisho maarufu BBI imepata pigo baada ya mahakama kutoa uamuzi na kusema si halali. Uamuzi huu unajiri siku chache baada ya bunge la Seneti na lile la Kitaifa kupiga kura ya ndio na kutaka marekebisho hayo kufanyika. Uamuzi huu unaonekana kuzima juhudi za Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga ambao wamekuwa mstari wa mbele kupigia debe zoezi zima la BBI, na Wakenya wametoa maoni tofauti kufuatia uamuzi huo. The law ama ile katiba ambayo iko ile ya zamani, kuna mambo ambayo wanasema ambayo iko na nguvu, na kama wangefuata hiyo sheria tungeenda vizuri. Sisemi BBI ilikuwa vibaya, lakini ni kwa sababu it was like imetoka kwa executive
na wakati jambo linatoka kwa executive ni kama tayari lina usemi mkubwa wa kuendeleza agenda yao. Kufuata sheria ni mzuri. Mahali hakuna sheria, hiyo sio nchi. Ile nchi yetu lazima ifuate sheria, na vile waamuzi walikuwa jana, judges ni watu wetu ambayo tumechagua na wale ambayo wanaelewa sheria ni nini. Walifuata tu sheria. Ile kitu hawakufanya siasa. Government wa appeal waende kwa court of appeal, ndio court of appeal attend decision ya high court, ndio watu waende kwa referendum. Hiyo maoni yangu. Juu hiyo BBI iko na manufaa mingi kwa sisi kama wa Kenya. Sana sana tukiangalia mambo ya allocation ya counties, ikiongezwa kuna kazi mingi zitafanyika huko chini kwa wananchi wa chini. Hiyo ndio jambo la kwanza nilikuwa na support BBI. Serikali inafaa ipeane first priority kuvaccinate watu. Juu hiyo ndio kitu inaumiza watu sahi, sio BBI. But BBI sio mbaya, timing ndio mbaya. Then ya pili, ukiangalia vile hii BBI ilitolewa, most Kenyans hawakupata copies mingi na Wakenya wengi hawakuisoma vizuri. Then mimi nilipata copy. Ukisoma hiyo BBI vizuri, ukiangalia office of the ombudsman, hiyo ofisi itafanya nini? Mara ngapi judiciary imetoa uamuzi na executive hawafuatili? Sasa ni changamoto. Hii Kenya yetu tunahitaji tu maombi, Mungu ndiye atatusaidia. Kwa hakika kabisa mwananchi wa Kenya alikuwa nasukumiwa BBI bila kuhusishwa to start with. Kuanzia tu hapo kabisa, point number 1 ilikuwa BBI ilikuwa as a result ya handshake. Handshake ndio tunashukuru, handshake ilileta peace. Lakini on top of handshake, watu walikuwa ambitious, wale watu wawili wale walikuwa na handshake, wakaenda beyond na wakaanza kufuruga. Mimi naita kufuruga the constitution. Imekuwa ni maoni ya Wakenya kuhusiana na uamuzi uliotolewa na Mahakama Kuu kuhusiana na zoezi zima la BBI. Huba Abdi, VOA, Nairobi. Na moja kwa moja tunaanzia ligi ya mpira wa kikapu ya Afrika inayotarajiwa kuanza nchini Rwanda. Baada ya kuruka vihunzi vya kufuzu kuingia katika ligi hiyo muhimu kwa sasa, timu ya Patriots BC inajiandaa kucheza mbele ya mashabiki wake wa Rwanda katika ligi ya kwanza kabisa kubwa ya basketball. Sasa fahamu mengi kuhusu timu hiyo na wachezaji wanasema nini, na kuangalia michezo ya kufuzu na shangwe zake. Before we started the qualification, had some struggles, some players. Kabla ya kuanza kwa michezo ya kufuzu, baadhi ya wachezaji walikuwa majeruhi na pia kubadilishwa kwa kocha, lakini tulijua namna ya kucheza na kushinda. You always remember that. Siku zote unakumbuka kama unawakilisha nchi. You know, there's a lot of pressure coming in. Unakuwa na pressure kubwa kwenda kwenye mashindano, hasa ukiwa timu ya nyumbani. Tunahakikisha tunawapa mashabiki kile wanataka kuona. The first time they announced the league, everyone was like, I want to be a part of this. Walipotangaza ligi, kila mtu alitaka kushiriki. Kila mtu akajituma kuhakikisha anashiriki. All the guys are just bonding together. Wachezaji wote wamekuwa wamoja. Kuna tatizo, tunaweza kukosoana, lakini ni kwa kutaka mema. Kila kitu kinakwenda vizuri.
we did it because everything we struggled for, now we got the pride. Yeah. The continent is excited to have something like this. Bara letu lina furaha kuwa na kitu kama hiki. Kuna watu wengi wenye asili ya India na Afrika, wachezaji bora, washindi. Kwa hivyo mashindano kuja hapa tunaonyesha vipaji vyetu. It's going to put the game to the next level. Itapeleka mchezo juu kwa sababu tunaelekea kama timu za Ulaya katika ziara ya Marekani kwa sasa. Afrika tawasumbua sana. It's always a pleasure to make my dream come true. Siku zote ni njema kwa ndoto kutumia, kwa sababu nilipokuwa mtoto nilitaka kucheza katika ligi ya Afrika. Kwa wachezaji vijana wana kitu cha kuangalia, hasa ikizingatiwa kuna time katika mchezo huu. Hivyo lazima tujiandae ili tuwe wachezaji wengi watakaochipukia. The work continues because we want to be in a Final Four at home. Tukiendelea na michezo ya duniani leo, timu ya soka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, the Leopard, imepata kocha mpya kutoka nchini Argentina. Hector Cooper ambaye ana umri wa miaka 65 ataiongoza DRC katika michezo ya kufuzu kombe la dunia mwaka 2022. DRC ambayo haijafuzu katika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika hapo mwakani ipo katika kundi moja na timu za Madagascar, Benin na Tanzania katika raundi ya pili ya kufuzu kombe la dunia. Hii itakuwa mara ya pili kwa kocha huyo kufundisha timu ya taifa ya Afrika, kwani alikuwa kocha wa Misri katika miaka mitatu ambaye aliongoza timu hiyo katika kombe la dunia la mwaka 2018. Kabla ya kujiunga na DRC, alifundisha timu za Uzbekistan na pia amewahi kufundisha vilabu vya Uhispania na Italia ikijumuisha Mallorca, Real Betis, Valencia na Parma Inter Milan. Na mlinzi wa klabu ya Manchester City, Aymeric Laporte, anabadilisha timu ya taifa kutoka Ufaransa na kwenda kuchezea Uhispania kabla ya kuanza kwa michuano ya soka ya Ulaya. FIFA leo imeeleza kukubali uamuzi huo baada ya shirikisho la soka la Ufaransa kupitisha maombi ya shirikisho la soka la Uhispania. Akiwa na umri wa miaka 26 kwa sasa, Laporte amewahi kuichezea Ufaransa katika timu ya taifa chini ya miaka 20, lakini hakuwahi kuitwa katika timu ya taifa ya wakubwa. Kocha wa Ufaransa Didier Deschamps alikuwa amchague mlinzi huyo, lakini alimwacha baada ya kuumia wakati akicheza timu ya Manchester City hapo mwaka jana na 2019. Majeraha yalimfanya akae nje kwa miezi kadhaa. Mchezo wa kwanza wa Uhispania katika michuano ya Ulaya utafanyika Juni 14 mjini Sevilla dhidi ya Sweden. Ni hayo tu katika michezo ya duniani leo. Mimi ni Idi Ligongo. Barabara kabisa, tunakamilisha matangazo yetu. Tuonane tena Jumatatu katika matangazo mengine. Idi Alfitri. Zulia jekundu la VOA. This is VOA Africa. Hello, I'm Esther Gitu Yuot.
It's Friday, May 14th. Welcome to Africa 54. We continue to work remotely because of the COVID-19 pandemic, but what hasn't changed is our commitment to bringing you the latest and most important news from the African continent and around the world. This is today's Africa 54. Eid al-Fitr is a special time of the year for nearly half of Africa's population who are adherents of Islam. But this year's celebration hit different amid a continuing pandemic and the devastation it has caused across the continent. VOA's Anita Powell reports from Johannesburg. Eid is a special holiday in the Muslim calendar, a sacred celebration of family and food after a month of fasting and prayer. Last year's festival was overshadowed by lockdowns and pandemic restrictions worldwide. Some of the same restrictions are in place this year, says Sheikh Mohammed Isaac of Nairobi's prominent Jamia Mosque, but they have adapted. And this is a great challenge. But despite that, we thank Allah subhanahu wa ta'ala that this year we are able to pray together the last 10 days of Ramadan, and also today, Eid al-Fitr, we have celebrated or prayed together as a community. Congregants agree. For now, it's very difficult. I can just say maybe to the world, my fellow Muslim brothers and sisters, wherever they are, as we take care, as we celebrate this holiday, let's put in consideration the government regulations, the world regulations, whatever, so that we can keep safe. In this multi-ethnic nation, Yusuf Muhammad, head of the South Africa branch of global charity Islamic Relief, says this year's Festival of Light will go on after a harsh lockdown dimmed last year's celebrations. We look forward to being able to attend the mosque, our normal prayers, although with the necessary protocols in place. So this year, we're excited. The festival is also a time to practice the deeply spiritual value of zakat, giving alms to the less fortunate. That value has been vaulted to the front this year as Islamic Relief has stepped up to provide food parcels to those in need, and not just fellow Muslims. He says the charity sees a bump in donations during Ramadan. Throughout Africa, you find communities that are experiencing extremely trying times, which has only been exacerbated by the pandemic and the ensuing lockdowns in many of these countries. So we find, because of Islamic Relief having a presence globally in over 40 countries around the world, in Africa, especially in Western and Eastern Africa, countries such as Niger, Chad, Mali, Sudan, Somalia, Kenya, all of these countries is an increased need. The Ramadan fast is normally broken by the eating of dates, per Muslim tradition. But this year is bittersweet, says South African President Cyril Ramaphosa, who joined a recent iftar in Cape Town. As this sacred month draws to a close, I want to call on the Muslim community to join hands with us, in the national recovery and reconstruction effort, as we rebuild our economy, as we work together to reposition our country. That hope is echoed from Senegal to Kenya to Ethiopia to South Africa as millions mark the end of this holy month. Anita Powell, VOA News, Johannesburg. Officers fired tear gas and warning shots to disperse crowds as rival Muslim groups clashed during Eid celebrations on Thursday in Congo's capital, Kinshasa. Members of two opposing camps vying for leadership positions in Congo's Muslim community sparred outside Kinshasa's Martyrs Stadium on Thursday morning, where they had planned to worship together as a demonstration of unity. Video showed large groups swarming to a small stage next to the stadium before being dispersed by tear gas and police vehicle driving through the crowds. A police car on fire was also caught on camera near the stadium. A police officer in Congo's capital, Kinshasa, was beaten to death and 46 others were wounded during the clashes, according to a police spokesman. A South African report into excess deaths over the past year suggests more than 133,000 people in the country have died from COVID-19, far more than the official tally of nearly 55,000. Soraya Ali of Reuters reports. A report in South Africa suggests that the country's death toll from coronavirus may be over twice as big as the government's official tally and could place it into the top 5 worst hit places on Earth.
The South African Medical Research Council, or SAMRC, has been monitoring excess deaths there since May 2020. That means comparing how many people would be normally estimated to die in a population over a specific time frame, be it from accidents or natural causes or other reasons, with how many actual deaths were logged. In its latest report, published on Wednesday, the SAMRC said South Africa had seen over 133,000 excess deaths, which they believe are COVID-related in the past 12 months. That's 78,000 higher than the official toll of around 55,000. South Africa implemented one of the world's most restrictive lockdowns from March 2020, when cases were still relatively low. The SAMRC said increases in weekly deaths due to the pandemic only became evident from May 2020 onwards. Excess death figures surpass official COVID-19 death figures in many countries. Some epidemiologists say looking at excess deaths is the best way to measure the true toll of COVID-19, given that counting methods vary between countries. The Health Ministry declined to comment immediately on the report. That report was by Soraya Ali of Reuters. At least 17 African migrants drowned in a shipwreck off Tunis as they tried to cross the Mediterranean from Libya to Italy, according to Tunisian Red Crescent. The Tunisian Coast Guard rescued 2 Nigerian women in waters off the southern town of Zarzis. The ship started on Sunday from Zawiya in Libya with 19 migrants on board. Last month, at least 40 migrants drowned off Tunisia's port of Sfax, south of Tunis. The United Nations estimates that 633 people have died or gone missing on the way this year as they try to get to Europe. Kenya's High Court ruled on Thursday that a drive by President Uhuru Kenyatta to change the constitution was illegal, stopping what his critics have called a political move designed to check his deputy William Ruto, whom he has fallen out with publicly. Parliament has already passed the proposed amendments, popularly known as the Building Bridges Initiative, which mark the biggest change to the East African nation's government structure since a new constitution was adopted in 2010. But issuing a ruling on several challenges lodged by various parties, a 5-judge bench of the court said Kenyatta had used a constitutional provision reserved for citizens to initiate the changes, making the process illegal. Kenya's 1,500-meter world champion Timothy Cheruiyot has been struggling to keep a consistent training schedule in a topsy-turvy year as he prepares for this summer's Olympic Games scheduled in Tokyo. Nazanin Moshiri of Reuters reports. Running on a track under the Nairobi sun, Kenya's top athletes train ahead of trials for the Tokyo Olympics. Among them is 1,500-meter world champion Timothy Cheruiyot. He was one of the top contenders for an Olympic gold in Japan after winning the world title in Doha in 2019. But when the Games were postponed amid the COVID-19 pandemic, he had to adjust his way of working. When we go to races, we normally go and there and train, but now you are going there and stay in the room. It's a bit challenging, yeah. The team of around a dozen athletes is under the care of coach Bernard Uma. He checks in on Cheruiyot to see how his 3 younger siblings and parents who are farmers in Western Kenya are doing. Mostly, he wants to build his mental resilience. You've seen how we were training. I said, I'm not interested in time, I just want to see effort. Why am I saying that? Because when you start putting time, meaning you've engaged them adequately. The coach said Cheruiyot is yet to receive a COVID-19 vaccine, but is in the queue. The team live together and avoid seeing other people. They train on this track and one in Nairobi's National Park, home to lions, hyenas and rhinos. We've zeroed our training within our vicinity. This is the track and into the national park. Luckily, the animals don't have COVID. So that's what we interact with most of the time. 25-year-old Cheruiyot needs to qualify at next month's trials to make it to the Olympics.
In 2016, he failed to qualify for the Rio Games after finishing 4th, a mere half a second from making the team. That was Nazanin Moshiri of Reuters reporting. Africa's top 7's rugby teams are in South Africa to help each other prepare for the Olympic Games. South Africa and Kenya have qualified to prepare for the Olympic Games. Zimbabwe and Uganda are also taking part in the friendly tournaments and shared preparation camps currently taking place in South Africa. They still stand a chance to qualify in the Olympic repechage, which is due to take place in Monaco on the 19th and 20th of June. So we are happy with how the team is progressing towards the Olympics, as we still have 3 more tournaments next week and 2 more tournaments in LA. So we hope by the time we at LA, we'll have all the systems will be working. That's why we've traveled thousands of miles to come here and have a feel of tough rugby, just to make sure that we're in the right frame of mind and right frame physically to be able to compete at the highest level. Coming from a long period of no rugby, it's exactly what we wanted. The Solidarity Camp is just an incredible opportunity for us to bring together a big group of players and build through 2 weekends. 12 games is an awesome opportunity to build and step up each game and hopefully get better and better. Meanwhile, the postponed Women's 2021 Rugby World Cup will now be held in New Zealand from October 8th to November 12th, 2022, according to a statement by the sport's global governing body. The tournament was originally scheduled for September and October this year, but was postponed in March until 2022 due to uncertainties caused by the COVID-19 pandemic. After dark months struggling with the coronavirus pandemic, Europe is finally hitting its stride with vaccinations and economies picking up and countries emerging from lockdowns and reopening their borders to foreign tourists. But as Lisa Brandt reports from Paris, there is still a lot of uncertainty. For this vegetarian restaurant, the journey under France's lockdown has been tough. But Maison Nomade is finally reopening. Staff idled by the pandemic are scrambling. We're very excited, a little bit stressed, and we're looking forward to open the restaurant again and hope this time it will last forever. And we won't have to close again because it's been hard. That's a sentiment shared by many other French businesses as coronavirus restrictions start easing. Next Wednesday, outdoor terraces of restaurants and bars are reopening for the first time in months, although at half capacity, along with museums and shops. Other European countries are reopening even faster, sparking celebrations in Spain and preparations in Greece to welcome vaccinated international tourists starting Saturday. That's a big change from earlier this year, as countries like the United States and Britain ramped up their vaccination campaigns and saw COVID-19 cases fall. Experts say the numbers in the European Union kept climbing. Vaccine delivery delays left EU governments struggling to inoculate citizens and sometimes fighting over supplies. The 19-member Eurozone slipped into double-dip recession. With the vaccine bottleneck now easing, Brussels predicts it will meet its goal of inoculating 70% of European adults this summer. EU economic growth forecasts are also rosier, at 4.2% this year, up from previous estimates. But now things are looking better. The economy is opening up. This has been partly a consequence of the acceleration of the vaccine drive, but also because some Mediterranean states in particular have been pushing very hard to get tourism back on track. The EU hopes to facilitate travel within the bloc through special COVID-19 certificates for citizens who are vaccinated or test negative to the virus. France's international borders are set to reopen June 9th, but recuperating its spot as the world's leading tourist destination may take time. The Paris area alone lost 33 million visitors last year, more than 2/3 of its usual numbers. Tourists will come back
I don't know how many and how much time, but at the end, the Eiffel Tower always attracts. But the big issue is going to be the business travelers. And why should they choose Paris rather than London or Berlin or Milan or whatever? And that's the issue. His message to tourists, France is a safe destination. People here are hoping that stays true. Lisa Bryant for VOA News, Paris. Coming up, the ongoing migrant influx at the U.S. southern border. Stay with us. On the next Straight Talk Africa. After 29 years on air, Shaka Sali is retiring. From the deepest better part of the bottom of my cavalry heart. Join him on his last show where he talks about his life and career and passes on the baton to Hadi Adams, the host who will lead the new Straight Talk Africa. Welcome back to Africa 54. Inspired by the verdict in the George Floyd murder case, relatives of other alleged police brutality victims in the U.S. want their cases reopened. It's not so clear-cut. VOA's Veronica Balderas Iglesias looks at the complexities of their quest to seek justice. Be advised that this report contains language and video that some might find disturbing. A few steps from where Tracy and her brother Paul stand, their sibling Leonard Shand was gunned down by police on September 26, 2019. The family's lawyer gave VOA videos he obtained from the authorities. They show an almost 40-minute standoff with 10 officers of 3 departments in Prince George's County, Maryland. They demanded that Shand drop 2 knives. Shand's family says police used excessive force and inflamed the scenario that ultimately led to his shooting death. They killed him before the crisis intervention showed up. He didn't trust cops, so it would have made an absolute difference. And you got to remember, he wasn't hostile all the time. He got hostile when they tried to hit him with the vehicle. He got hostile when they tried to kick him in his back. In the United States, the justice system handles cases of alleged police brutality as criminal or civil matters, sometimes both. Because it is the police who investigate crimes, there's an automatic conflict of interest. The victim's family is able to bring civil charges to that officer, against that officer, relating to any types of victimization that that individual and their family member suffered. Now, with regards to criminal charges, that has to be brought on by the government. The controversy is that prosecutors are so used to working with law enforcement. They depend on law enforcement to provide them with that evidence. Then there is transparency. In Maryland and most states, a grand jury, that's a panel of ordinary citizens, reviews the evidence from police and prosecutors to decide if cops should be charged. The problem with the grand jury is it is secret. It happens behind closed doors with one prosecutor, no other lawyer for the victim. We don't even know what charges were suggested. The grand jury voted not to charge the officers involved in Sham's shooting. The prosecutor called the process thorough and transparent and said she isn't open to reviewing it. The use of force expert looked at every single angle, reviewed every piece of video footage, reviewed every witness statement, and applied the law. The Fraternal Order of Police Union has pushed back on the nationwide drive to reopen cases, including Sham's. I guess I would just be fearful that you could reopen and keep cases open indefinitely until you got the answer that you wanted to get. And that's not how our justice system works. There's been political pressure on some high-profile cases, like the 2014 shooting death of Michael Brown in Ferguson, 12-year-old Tamir Rice in Cleveland, and the 2015 death of Freddie Gray of spine injuries after his arrest in Baltimore. Even when an officer is not indicted, it still doesn't mean that people didn't find what happened to be egregious. And oftentimes in civil court is where we see the shift. Settlement of civil misconduct cases is paid by states, cities, and counties
with insurance and or taxpayer money. What's called, quote, qualified immunity, unquote, shields individual officers from personal financial responsibility for actions on duty. That's something that is very controversial. That's an issue that's not only being taken up at the state and local level, but also nationally. Legislation repealing qualified immunity passed the U.S. House in March. Brave Boy said her county is improving police training while beefing up mental health units. And she welcomed the police reform package Maryland recently passed. Leonard Shand's siblings know there's little chance of getting a new criminal investigation and are hoping to find justice through an ongoing civil lawsuit. But they know it can never be complete. Money, if they get any, won't bring Leonard back. This is a human life. So, what compensation, could there be? I feel heartache because I know what he wanted to do and what he was currently in the process of doing with his life. And now it's just cut down, and that's a horrible, horrible thing. Veronica Valderas Iglesias for VOA News, Prince George's County, Maryland. A top immigration official pledged a comprehensive response to the influx of unaccompanied minors at the U.S.-Mexico border Thursday. In testimony on the Capitol Hill, Department of Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas told concerned lawmakers a migrant crisis early in the Biden presidency has been contained. VOA's congressional correspondent Catherine Gibson has more. U.S. President Joe Biden renews his push for immigration reform Friday with a White House meeting with recipients of DACA, a program providing legal status to undocumented immigrants brought to the United States as children. A renewal of that program, broadly popular with the American public, passed the U.S. House earlier this year and is now stalled in the evenly divided Senate. Senate Republicans say the Biden administration has a crisis at the U.S.-Mexico border. The crisis today is unprecedented, far worse than it was last year, and even substantially worse than 2019, when everyone considered it a crisis. The administration pushed back Thursday, saying that was the result of Trump-era immigration policies. We are dedicated to an orderly, safe, and humane immigration system, and therefore we stopped the prior administration's policy of expelling the unaccompanied children. We did not turn them away. The number of unaccompanied minors at the border has fallen to fewer than 500 this week. In March, there were more than 5,000 children who were in Border Patrol custody specifically, each spending an average 115 hours in Border Patrol facilities. But as of this last Tuesday, I understand there's 455 children in Border Patrol custody, each spending an average of 28 hours in those facilities. That's a dramatic decrease in both the number of children in custody and the time spent in Border Patrol custody. Apprehensions of adults at the U.S.-Mexico border have risen, but that number reflects undocumented adults' repeated attempts to cross. Vice President Kamala Harris has been tasked with solving some of the root problems of migration, a mission Republicans say will not be enough. We can't solve all the problems of the world, let alone the problems in Latin America and the problems here in our country. Do you agree with this, that we have to focus on enforcing our border, finishing the border barrier, using the technology? By the way, if it's technology, use technology, but somehow deal with this in an urgent and aggressive manner. Senator, we are indeed focused on securing our border and, in fact, using technology as the most effective or one of the most effective ways of doing it, number one. Increased funding for border security would likely be part of any deal worked out to pass Democratic lawmakers' sweeping immigration reform proposal introduced earlier this year. Catherine Gibson, VOA News, Washington. NASA shares the sound of its Mars helicopter, plus space debris, triggers a verbose sparring match, and an asteroid sample is heading to Earth. VOA's Arashar Basadi has the week in space. The week started with NASA's Ingenuity helicopter humming above the Martian surface.
The space agency released this video captured by its rover Perseverance just before Ingenuity took its 5th flight, where for the first time it landed somewhere different than its launch pad. The tests complete Ingenuity's first phase, opening the door for the rover to start hunting for rocks and clues from the past about life on Mars. This video comes from Chinese state television, and VOA cannot independently verify its contents, but it claims to show the rocket that sparked an international war of words. It launched in April carrying a module for the space station China is constructing. But last week it fell back to Earth in what the U.S. military called an uncontrolled re-entry. Former U.S. Senator and new NASA Administrator Bill Nelson criticized China and recalled another time when China's actions in space could have threatened lives on Earth. This senator was one of the most vocal years ago when China did their ASAT test that blew one of their old satellites to smithereens and put tens of thousands of pieces of debris. And it was like crickets. Where was the objection? Well, this senator was on the floor of the Senate, raising Cain. And while the U.S. controls its falling debris to ensure it lands in unpopulated areas, the Chinese allow the rocket debris to fall at random. Despite the two different approaches, China's Ministry of Foreign Affairs claims there is a double standard. When an American rocket fell on a farm in the U.S., American media used romantic rhetoric like shooting stars lighting up the night sky and dazzling light show to describe it. But when it comes to the Chinese side, it's a completely different approach. Skygazers in Jordan captured these videos of the debris falling from the rocket. Chinese state media reported the rocket landed Sunday just west of the Maldives, and the government plans 10 more launches of rockets carrying parts of its space station. In other news, a 2016 mission to collect samples from the asteroid Bennu is heading home. The OSIRIS-REx mission and spacecraft reached Bennu in 2018 and spent 2 years tagging along before gathering rubble from the surface last October. The 200 to 400 grams it collected are the biggest cosmic haul for the U.S. since Apollo astronauts brought back rocks from the moon. The trip home to Earth will take OSIRIS-REx 2 years. Finally this week, NASA's James Webb Space Telescope may at last see the stars. Originally scheduled to launch more than a decade ago, it suffered countless setbacks, plus a year lost to the pandemic. Webb is NASA's successor to the Hubble Space Telescope, and designers built it to look farther into space and further back in time than any other spacecraft. Officials set a launch date for Halloween. Arash Arabasadi, VOA News. And that's our show for today. Be sure to watch Africa 54 on our website at voaafrica.com. From all of us here in Washington, have a great weekend. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichoko Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTE nambari REG/4/029 anapenda kuwatangaza nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza mwezi Machi mwaka 2021 katika kozi zifuatazo: IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office and Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora kabisa hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna ofa ya kozi fupi za computer application, graphics and design na video production. Kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0754864361 au 0652835123. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda.